Hello everyone. Welcome you all for my YouTube classes. I am Puneet Kumar DG, Assistant Professor, Government First Aid College, Baramasagara. In our previous video, we have discussed about the traditional trading system in stock exchanges, that is open outcry trading system, scriptless trading system or book entry trading system, screen based trading system, and the present online or demat trading system. In the present video, we will discuss about the process of trading in stock exchanges. The objective of the present video is to know about the process of trading of securities in stock exchanges. At the end of this session, the student will be able to demonstrate how to buy and sell securities in a stock market. Now, let us understand the detailed process of trading in a stock exchange. The first and foremost method of trading in a stock exchange is to choose a broker or choice of broker. A prospective investor who wishes to buy securities in a secondary market or to sell securities in a stock market cannot enter into a stock exchange or a stock market directly. He should act through a registered member of a stock exchange, that is the stock broker. So hence this is the first step of uh, trading in a stock exchange. While choosing the stockbroker, we can choose either a full service broker or a discount broker. What is the difference between the full service broker and discount broker? Here, the discount brokers are the brokers who will facilitate the buying and selling of securities, and they not provide any add-on services. But the full service brokers are the stock brokers who facilitates the buying and selling of securities, but also they provide the add-on facilities, like they provide stock market analysis, and they also provide the stock consultancy services, and they guide the stock sorry the guide the investors or their clients in purchasing the and selling of securities. That's why they are going to be called as a full service broker, as they provide add-on services. And here the discount brokers are named so because as they are not providing any additional services, they charge less brokerage when compared to the other brokers. Hence they are going to be called as a discount brokers. There are various criteria are used in choosing the stock brokers, that is what the different services provided them by the stock brokers, and brokerage charges charged by the stock brokers, and reputation of the stockbroker in the market, and the convenience of the investors are the different criteria used in choosing a stockbroker. ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಥ್ರೂನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಷೇರು ದಳ್ಳಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ ಮೇಲೆ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂತೀವಿ, ನಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಬ್ರೋಕರ್ ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಹಾಗೂ ಆ ಬ್ರೋಕರಿನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೋಕರ್ ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The second step in trading of securities is the opening of demat account. After finding a stockbroker, we need to register with that particular stockbroker. After making a client registration, that particular stockbroker will proceed for opening of the demat account in the name of the client,
in any one of the depository. He can choose either NSDL or CDSL, that is National Securities Depository Limited or Central Securities Depository Limited. In any one of the depository services, the demat account for the client will be opened by filling out a form. Along with the demat account, one more trading account will be maintained with a stockbroker, which is linked with the bank account of the client. And this trading account will be used for the transfer of funds during the trading process. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟರಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. NSDL ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ CDSL ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹತ್ರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮನಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಹಣನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. The next step in process of trading in a stock exchange is placement of orders. The prospective investor can place the orders through his stock broker. The buying investor will place the buying order of the stocks of his desire, or the selling investors will place the selling order of the stocks which are in his account. Then usually the orders will be placed in person or through telephone or through online platforms of the stockbroker by using the user IDs and password which are provided by the stock brokers. There are various kinds of the orders which can be placed by the investors through their stockbrokers, and some of them are: the first one is at best order. It is very simple form of order which does not specify any price or time limit. The order has to be executed immediately without at a best possible price. Example: buy 100 Tata Motors at rupees 67. Buy 100 Tata Motors at best. This order specifies that the stockbroker has to buy the 100 shares of the Tata Motors at best possible price immediately, or sometimes the investor can specify a small time frame within which the order has to be executed. ಈ ಅಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆರ್ಡರ್ ನ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈ 100 ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು 100 ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಕಡಿಮೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then the second order is limit order. This is just opposite of the best order. Here under the limit order, the price will be quoted, means at which price the order has to be executed. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ 100 ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಟ್ rupees 67. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 67 rupeesಗೆನೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ
at 151. This indicates 100 sell Sun Pharma at 151. 100 Sun Pharma shares ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ 100 Sun Pharma shares ನ 151 rupeesಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Then the third one is immediate or cancel order. This is just like the order will be placed by specifying some price quotation, and that order has to be executed immediately. If that order has not been executed immediately, then it is treated as the order has been cancelled. So this is the special feature of immediate or cancel order. ಇಲ್ಲಿ IOC ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಾವು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಆರ್ಡರ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೈ 100 DCM ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಟ್ ₹51 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ DCM ಕಂಪನಿಯ 100 ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ₹51 ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಆ DCM ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ 100 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ₹51 ಗೆ ಅವರು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನ. ಸೊ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The next type of the order is discretionary order. It is an order to buy or sell securities at whatever the price the broker is thinking best, or at the best judgment of the broker. These types of the order can be placed only when the investor have complete faith on the stock broker. Then the next one is the limited discretionary orders. Here the limited discretionary orders specifies or gives right to the stock broker to buy or sell a particular security within the given price range or within the given the time frame. And these two orders are based on the faith of the client over a stock broker. ಎರಡು ತರದ ಆರ್ಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುವಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗೇನೆ ಬೈ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟರಿಂದ ಇಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಈ ಆರ್ಡರ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಆರ್ಡರ್. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಆರ್ಡರ್ ನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿರ್ತದೆ. Then the next one is open order. This is the very simple form of order which does not specify any time limit or any price limit for the execution order. This is just to sell 100 Tata Motors or buy 100 Sun Pharma. This is the simple open order. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಓಪನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವರು ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಬೈ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then the next one is stop loss order. This is the special form of order which specifies or which orders a particular stock broker to sell a particular security when prices fall at a pre-specified level, or to buy a security when the prices rise at a pre-specified level, more than the pre-specified level.
And this form of order is for the protection of a particular client by suffering a losses at a pre-specified level, not more than the pre-specified level. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆರ್ಡರ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಬೆಲೆನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬೆಲೆ 100 rupees ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಲಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ, ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಟ್ 95 ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬೆಲೆ ಏನಾದ್ರೂ 95 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಯೋ ಆದ್ರೆ, 95 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ 100 rupees ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಉಲ್ಟಾ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಟ್ 105 ಅಂತಂದ್ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ 105 ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಬೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬೈ ಸಫರಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. The next step in trading process is execution of orders. The orders placed will be electronically matched, and the matched orders will be executed by the stock broker. Execution of order nothing but buying of securities or selling of securities. ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಡರ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ preparation of contract note. For the orders which have been executed, the stockbroker will prepare a contract note. Contract note is a written agreement between the stockbroker and as well as the client for the orders or the transactions which have been made. This contract note will contains the details of the trade which have been executed. It contains the details about the name of the company and number of the shares which have been bought or sold, and what is the brokerage charges, and what are the other service charges which are charged by the broker, and what is the net price which have to be transferred either from the buying investor or to the selling investor. And this is the contract note, and one copy of the contract note will be sent to the client also. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು, ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು, ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟಿನ ಒಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ಕೂಡ ಇಮೇಲ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. The last step in security transactions in a stock exchange is settlement of transactions. The settlement of transactions nothing but actual exchange of the securities and funds. And here the settlement of the transactions will be done by the stock broker with the help of clearing houses. And there are various forms of settlements which were followed in the stock exchanges. The first one is spot delivery system. Under this type of the settlement system, the securities and the funds will be delivered in the spot
by following rolling settlement system of T plus 2 days. Here T plus 2 days represents the trading day plus 2 days, which means if any transaction which happened on a Monday will be settled in a T plus 2 format, that is trading day is Monday plus 2 days, that is Tuesday and Wednesday. The any transactions which were happened in a Monday will be settled on Wednesday, or if any transaction which were happened on Tuesday will be settled on Thursday, like that. This is the T plus 2 days format. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ T+2 days ಅನ್ನೋ ರೋಲಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ದ 2 days ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The second one is hand delivery system. Under the hand delivery system, the security transacted will be settled at the time specified in a contract note or 14 days, whichever is earlier. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 14 ದಿನಗಳು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ದಿನದಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ T+2 days settlement system is followed all over the in India, that is in NSE or BSE. The another type of the transaction or the settlement system is clearing settlement system. In certain stock exchanges, certain securities are very frequently bought and sold. In cases of such type of the securities, the settlement will be done with the help of the clearing houses. The clearing houses will maintain the record of all the transaction of the such securities in a day, particular day, and at the end of the day, those transactions will be summed up and settlement will be done by the clearing houses. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಪರ್ಸನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಮೂಲಕ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. The forward settlement, here the settlements will happen on a future day, that may follow the T+5 days or T+7 days, like that the transactions will be settled on a the particular future day. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, T+5 ಅಥವಾ T+7 ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೂಶುವಲಿ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. This chart will provide you the clear idea about trading system in a stock exchange. Here, the buying investor through the buying broker will place a buying order in a trading system of a stock exchange. In the meanwhile, the selling investor will place the selling order through his selling broker in the same trading system of a particular stock exchange, and these two orders will be electronically matched in the trading system. Then the matched orders will be proceeded for the settlement process. Through the clearing houses, the clearing and settlement system set up by the clearing houses, those orders will be executed and the funds are transferred from buyer to the seller and securities are transferred from seller to the buyer. This is the whole picture of a security transaction in a stock exchange. Now let us summarize the whole session. So today in this video we have discussed about the process of trading of securities in a stock exchange.
The securities can be traded or investors can trade in the stock exchange through the stock broker. He need to find a stockbroker and he need to open a demat account. After opening a demat account, the investors can place variety of orders through his stockbrokers, such as at best order, limit order, immediate or cancel order, discretionary order, limited discretionary order, open order, and stop loss order. When the order is matched, the order is executed and a contract note is prepared by the stock broker. Then the final settlement and clearing of funds and securities is done through with the help of the clearing houses over a stock exchange. You can refer these books for your further readings, that is Khan M.Y. Indian Financial System, Theory and Practice, Tata McGraw-Hill publication, E. Gordon and K. Natarajan, Financial Markets and Services, Himalaya publications, Raman B.S. and Financial Markets and Services, Chetana Bookhouse publications. Thank you everyone for watching this video. Kindly like, share and subscribe.